అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు కిరణ్. నేను జెడ్పిహెచ్ఎస్ గుడివాడలో స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయోసైన్స్గా చేస్తున్నాను. సో నేను మన పిల్లలకు స్పెషల్లీ మన పిల్లల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని 10th క్లాస్ బయాలజికల్ సిలబస్ స్పెషల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లలకు చెప్పబోతున్నాను. మీకు ఎంత వీలైతే అంత మన పిల్లలకు ఈ వీడియోలు చేరేటట్టుగా ప్లస్ వాళ్ళు ఇవి చూసి బయోసైన్స్ 10th క్లాస్ నేర్చుకునే విధంగా సహాయపడండి. థ్యాంక్ యూ. హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ద 10th క్లాస్ బయాలజీ which is designed by the SCERT of Telangana. So we are going to deal the biology lessons of the 10th class. So before switching into 10th class, already you might have an idea about the biology because I have been studying this biology for the 2 years because already you have learned something about the biology in the 8th and 9th class. But don't worry, I am not going to ask any kinds of questions from the 8th and 9th class. But you should have a basic idea about the biology. Then only you are going to learn, then only you are going to understand the lessons which I am going to teach you, isn't it? So first one should know the term biology. So let us see what is the biology means. So already in the 8th class this term has come. So biology means studying about the living things. Studying about the living things. Living things. So what do you mean the living things? Living things nothing but the things which have the life. Say you, me, animals, birds, plants, microorganisms, all these things are the living things, isn't it? And you should have an idea that the living things, how do they formed? So ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి లివింగ్ థింగ్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయని చూసినట్లయితే, సో ఎవ్రీ లివింగ్ థింగ్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై ద సెల్స్, వెరీ వెరీ టీనీ సెల్స్ అండ్ ప్lenty ఆఫ్ సెల్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ ఆర్ ద సెల్స్ వేర్ ది ఆర్గనిజం ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై. సో ఎలా ఫామ్ అయింది అనేది అంటే సెల్స్ తోటి ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆల్ ద సెల్స్ అండ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ జాయిన్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ tissue. So same kinds of cells and doing the same function is called as the tissue. So these tissues together form organ. So same kind of tissues are going to form an organ. So few organs which are going to perform the same function is called as the organ system. Organ system. So all the organ system together form an organism. So do you know what is the organism? So organism means any living being. Any living being is known as a organism. For example, it could be the dog, it could be the pig, or it could be the plant, it could be insect, whatever it may be. So if anything which has a life is known as an organism, mind it. So because we are going to use plenty of time this term organism. Organism is nothing but the living being. So if you know this basic things, we are going to learn the basic things, isn't it? So this is the organism. So how this organism has the life? Say for example, there is a difference between the living and non-living thing. If you take a rock, if you take a dog, there is a lot of difference between the rock and dog, or else dead body of the dog or living dog. So we are going to see the difference, why it is living and why it is non-living. Say for example, here I am taking the dead body of the dog. ఒక డాగ్ చనిపోయిన డాగ్ and the living dog. So here you can observe the differences between the dead dog and the lively dog. సో ఇక్కడ లైవ్లీ డాగ్ వచ్చేసి కొన్ని వైటల్ యాక్టివిటీస్ దాని బాడీలో పర్ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి, isn't it? Say example, it takes the food and it excretes, it produces offsprings like babies, isn't it? And it responds to some stimulus. Say for example, if you are throwing a stone on the dog, what happens? It runs, or else it's going to bite you.
right? So these are the vital activities which are going to take place in the living beings. These vital activities are called as the life processes. So did you understand the time life process? So life processes are the vital activities which are going to be performed by an organism in order to its successful survival. లైఫ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏ జీవిలో అయినా సరే కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి క్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి, వీటిని లైఫ్ ప్రాసెస్ అంటాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మార్నింగ్ ఫుడ్ తినొచ్చారు కదా, ఓకే రైట్, ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్ అయింది అనుకోండి, వాష్రూమ్కి వెళ్తారు కదా, రైట్. Say if I ask something, you are going to respond. That is also one kind of life process, isn't it? If you are running, so if you are running, you need energy, so you respire more and more. That is also one kind of life process. Life process is nothing but the activity which is very vital to the organism in order to its successful survival. So this is the life process. So did you understand the cellular structure? And if you understand the life process, then this will become very easy. So one thing I would like to tell you that never miss any subject introduction classes, because if you listen the introduction classes, you are going to know what are the basic things you should know. And introduction class make you the subject easy. Introduction class make your confidence very higher. So never miss any introduction class, isn't it? So let us see what are the chapters and what are the units we are going to learn in the 10th class biological syllabus, isn't it? Did you understand? Yeah, let us going to see the what are the chapters going to be covered in the 10th class and what are the chapters we are going to enjoy in the 10th class. So let us see one by one. We have the 10 units in the 10th class. All are very easy because they are very useful and we are learning about ourselves and the living things which are around us. సో ఎందుకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయంటే మన గురించి, మన బాడీలో ఏం జరుగుతుంది, ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు లోపలికి పోయి ఏమవుతుంది, మనం రెస్పైర్ చేసినప్పుడు గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం ఉరికినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏమవుతుంది, మన చుట్టూ ఉండే ప్లాంట్స్ ఎలా బతున్నాయి, మన చుట్టూ ఉండే జీవులు ఎలా బతున్నాయి, దీని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మనం ఈ 10 యూనిట్స్లో. సో కాబట్టి ఇవి 10 యూనిట్స్ కూడా వీ కెన్ ఎంజాయ్ ద సబ్జెక్ట్. సో లెట్ us see one by one what are we are going to learn in the 10th class throughout this year. So first one is nutrition. So our first unit is nutrition. So ఆల్రెడీ మీరు ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తుంటారు, లేదంటే లంచ్ చేస్తుంటారు, లేదంటే డిన్నర్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. సో మన బాడీకి ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఫుడ్ మెటీరియల్ కంపల్సరీ అవసరం అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన బాడీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మన బాడీ ఏంటంటే అనేక యాక్టివిటీస్ జరుపుకుంటుంది. అనేక యాక్టివిటీస్ జరుపుకుంటూనే మనం బ్రతుకుతాం. అంటే డైజెషన్ కావడము, ఊపిరి తీసుకోవడము, రెస్పాండ్ కావడము, పడుకోవడము, ఉరకడం, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. సో ఇవన్నీ కావాలంటే ఏంటంటే డెఫినెట్గా మనకి ఏంటంటే ఫుడ్ అనేది కావాలి. So nutrition means intake of the food which is required by our body is called as the nutrition. So what is the mean by nutrition? Intake of food. Intake of food. So manam ఆహారం తీసుకునే విధానాన్ని, intake of the food is nothing but is the nutrition. So do you know why do we take the food? ఎందుకు తీసుకుంటాం ఆహారాన్ని, ఎందుకు తీసుకుంటాము అంటే we need energy. If I am teaching, in the sense I need energy. If you're sitting, if you're listening, in the sense you need energy. So when the bell rings, so you're going to run to your home, so then you need energy. So in that way, if our body needs energy, definitely we should take the food. If you do not take food, what happens? You will become weaker. So that is the one thing why we should take the food. And so if you see your height and weight in the previous classes such as 8th or 9th, it is a lesser than what you are right now, isn't it? సో మీ హైట్ కానీ వెయిట్ కానీ 8th 9th ప్రీవియస్ క్లాస్లో చిన్న క్లాస్లో చూసినట్టే ఇప్పుడు ఉన్న క్లాస్లో కంటే తక్కువగా ఉంటుంది, isn't it? Why? Because your body grows. మీ బాడీ పెరుగుతుంది. ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే when you take the food, మీరు ఆహారం తీసుకుంటారు కాబట్టి మీ యొక్క బాడీ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే చూడండి, మనకు ఫుడ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఎనర్జీ అండ్ అవర్ బాడీ గ్రోత్. So food is useful for generating the energy and for our body growth. And
ఇంకేమింటుంటుంది అంటే చూసినట్లయితే when you're playing in the school or at your home, so generally you're going to be injured, isn't it? So accidentally it would be you're going to injure, isn't it? So when you're injured, సో ఆ దెబ్బ అలాగే ఉండిపోతుందా? ఉండిపోదు. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమవుతుంది? మానిపోతుంది. ఎవరు మాన్పించారు ఆ దెబ్బని చూసినట్లయితే ది బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ రిపేర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇజంట్ ఇట్? సో వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ ద ఫుడ్, ది బాడీ ఈజ్ గోయింగ్ టు రిపేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇన్ ద డ్యామేజ్డ్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ, సో బాడీ ఏమైనా రిపేర్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మనకి ఫుడ్ అనేది అవసరం అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ మనం ఏంటంటే న్యూట్రిషన్ అనేటువంటి లెసన్లో తెలుసుకోబోతున్నాం. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి, సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసి రెస్పిరేషన్. సో రెస్పిరేషన్ అంటే మనందరికీ తెలిసిందే, ఊపిరి పీల్చుకోవడము, వదిలిపెట్టడం. So when I'm teaching lesson, when I'm teaching fastly, I respire more and more. When I'm running very fastly, I respire more and more because I need more and more energy. At the time we respire more. So such kind of system is present in our body. So in order to get the energy, in order to generate the energy in our body, we should respire. It is not only enough to take food to energy generation in our body, isn't it? మన ఫుడ్ తీసుకోగానే ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుందా? కానే కాదు. మన ఫుడ్ తీసుకోవడం పాటుగా ఏంటంటే we should always respire, then only the energy is going to be generated in our body. So respiration is energy generation system. Energy generation portion is called as a respiratory part in our body. So this is the second unit. So whatever the vital activities we are going to see in every chapter, that we are going to learn in the human beings and some kinds of animals as well as in the planet. That's it. There is nothing more than that in the biological science of the 10th class syllabus, right? So next let us see the third, transportation. So do you know what is the transportation mean? Yeah, exactly. So moving things from one place to other place is called as the transportation. So how the things move by the vehicles in our general life, in the same way so many kinds of things move in our body, such as oxygen, such as food, such as waste material which are produced in our body. They move one place to other place. Say for example, if you are taking food, what happens if you are consuming the food? If you are taking the food inside, the food is going to be stored in the stomach. If the food is stored in the stomach itself, we are not going to get the energy. It has to transport every part of our body. See, the tip of the finger or head or legs and every part of our body, this food has to be transported. So there is a special system present in our body. The transport system is going to transport the various kinds of material in our body. So that we are going to see in the transportation lesson. సో ఫుడ్ ఎలా సప్లై అయిపోతుంది, ఎక్కడికి పోయిన ఫుడ్ మొత్తం బాడీకి అంతా ఎలా వెళ్ళిపోతుంది, మనం పీల్చుకున్నటువంటి గాలి ఏదైతే ఉందో ఊపిరితిత్తుల్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లంగ్స్ నుండి మరి ఆ యొక్క గాలి ఆక్సిజన్ అనేది ఎలా పోతుంది అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలో చూస్తాం. సో అదేవిధంగా మన కిడ్నీస్ ఉంటాయి, కిడ్నీస్లో వేస్ట్ మెటీరియల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ వేస్ట్ మెటీరియల్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఎవ్రీ పార్ట్ కాదు కానీ సో అది ఎక్కడికైతే చేరిపోవాలో అక్కడికి చేరిపోతుంది. ఇదంతా కూడా దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ బై ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్. It is also very interesting. We are going to learn in the transportation system. And the fourth one is the excretion. So excretion is nothing but the sending of waste material out. Sending of waste material out. Sending of waste material out. So excretion is nothing but, so as the so many kinds of vital activities takes place in our body, every cell is going to produce some kind of waste material. See one thing, so if there is one new thing is protected in anywhere, so there will be some waste. Say for example, if your mom is making the puri, సో మీ ఇంట్లో పూరి చేస్తున్నారు లేదంటే చపాతీ చేస్తున్నారు, ఏమవుతుంది ఎంతో కొంత వేస్ట్ మెటీరియల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆయిల్ కింద పడిపోవడం, కొంచెం పిండి కింద పడిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఏం చేస్తుంది అమ్మ, నెక్స్ట్ అంతా కూడా గ్యాదర్ చేసి మళ్ళీ బయట పడేస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే as the vital activities, as the life process taking in our body, so many kinds of waste things are produced in our body that should be eliminated from our body. Otherwise our body become poisonous.
how these waste material are going to be sent out by our excretory system. This is also very interesting, which we are going to learn in the 4th lesson. And in the 5th lesson we are going to see that coordination. So do you know what is the meaning by coordination? So generally we say that if your friend needs something, you should help them. So if you need something, your friend is going to help you. So this is called coordination. So moving by understanding each other, right? So in the same way, in our body also, so many organ systems are present, isn't it? So like neural system is present, circulatory system is present, digestive system is present, and respiratory system is present, reproductive system is present. ఇలా చాలా రకాల సిస్టమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఏ సిస్టమ్కి ఆ సిస్టమ్ పనిచేస్తూ పోయిందనుకోండి, సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సర్వైవ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో మరి ఎలా ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము వీఆర్ టేకింగ్ ద ఫుడ్. సో కొంత టైం తర్వాత ఏమవుతుందంటే, యాజ్ యూర్ టేకింగ్ ద మోర్ అండ్ మోర్ ఫుడ్, సో యువర్ మైండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెండ్ సమ్ సిగ్నల్స్ టు యూ దట్ ది ఫుడ్ ఈజ్ ఎనఫ్, ఓకే ఇట్స్ మై స్టమక్ ఈజ్ ఫుల్ కదా. అలా అవుతుంది. మనం ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత అలానే బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే స్టమక్కి సిగ్నల్స్ పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకుంటాం, ఆపేసే ఇంకా చాలు, నీ కడుపు నిండిన చెప్పగానే, సో వి గెట్ ఎ ఫీలింగ్ దట్ మై స్టమక్ ఈజ్ ఫుల్. సో అలా కాకుండా, ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు కోఆర్డినేట్ అవుతున్నాయి చూడండి, బ్రెయిన్ కోఆర్డినేట్ అవుతుంది, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కోఆర్డినేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అలా కాకుండా తింటూ పోయాం. సో యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఎనీ కైండ్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ టు యువర్ డైజెస్ట్. వాట్ హ్యాపన్స్? సో యూర్ గోయింగ్ టు ఈట్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ యువర్ స్టమక్ విల్ బి బర్స్ట్. సో యూర్ గోయింగ్ టు డై. So it is not happening in our body, isn't it? So here this is the in an understanding manner every system is working in our body. This is called the coordination. This is also very interesting topic we are going to see in the 5th unit. Yeah, now the 6th unit is the reproduction. So this is the very important activity or life process which is taking in the living beings, because if this reproduction doesn't occurs in the living beings, what happens? The species is going to end itself. So there is no species present on the earth. So reproduction అంటే ఏంటి అంటే, ఏదైనా ఒక జీవి కావచ్చు, ఏదైనా ఒక జీవి తన లాంటి వాటికి జన్మనివ్వడాన్ని రిప్రొడక్షన్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జనరలీ ది డాగ్స్ గివ్ బర్త్ టు ద డాగీస్, పప్పీస్, isn't it? So the pig produces the piglets, isn't it? అదేవిధంగా మనుషుల పిల్లలకు జన్మనిస్తూ ఉంటారు, ఎలుక. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ ద రీప్రొడక్షన్. సో దిస్ ఇస్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ది రేస్. సో ఏదైనా ఒక జాతి జీవించి ఉండాలంటే కంటిన్యూగా ఎర్త్ పైన రీప్రొడక్షన్ కంపల్సరీ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డాగ్ ఉంది, ఆ డాగ్ పిల్లలు పెట్టాలి, ఏమవుతుంది? చనిపోతుంది. అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దర్ ఇస్ నో మోర్ డాగ్స్ ఆన్ ద ఎర్త్. So reproduction, always it is a very important life process in the living beings, isn't it? And 7th one, we are going to, again what we have seen in the coordination, that we are going to see in the 7th lesson in detail. Coordination in the life processes. So what we have learnt in the previous chapter, coordination, that we are going to learn more and more in the 7th unit, that is the coordination in the life process. And the 8th one is the heredity. So heredity means we are going to get or we are going to derive some kinds of features from our parents. సో మనం చూసినప్పుడు కొంతమంది చెప్పిండొచ్చు, ఓ యూఆర్ జస్ట్ లైక్ యువర్ మదర్ అండ్ యూఆర్ జస్ట్ లైక్ యువర్ ఫాదర్. సో అలా చెప్పిండొచ్చు. ఎందుకు మనం మన ఫాదర్ లాగా ఉంటాం, మన మదర్ లాగా ఉంటాం అంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ త్రూ ద జీన్స్. సో దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ ద హెరిడిటీ, ఇజంట్ ఇట్? సో హెరిడిటీ అంటే పేరెంట్స్ నుండి పిల్లలకి కొన్ని లక్షణాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ముక్కు పెద్దగా ఉందనుకోండి పేరెంట్కి, ఆ పిల్లవానికో పాపకో లేదంటే ఆ ముక్కు పెద్దగా రావచ్చు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పేరెంట్ బాగా హైట్ ఉన్నారనుకోండి, ఆ పిల్లవాడో అమ్మాయో చాలా హైట్గా అవుతూ ఉంటారు. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్ ది క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు అదర్ జనరేషన్. So our parents may get some characteristics from our forefathers, isn't it? So from our grandmother or grandfather, they are going to get some kinds of characters.
and at the same time we are going to get some kinds of character from our parents, and our progeny, our children are going to get the character from our generation. So this we are going to learn, and this is a very new topic, and this is very important topic, and this is very easy topic throughout all the 10 units. Next, 9th one and 10th one is a very general topics. So one is our environment. So our environment, so just what is the present surrounding us, we are going to learn in our environment lesson. సో చెట్లు ఎలా ఉన్నాయి, నీరు ఎలా ఉంది, ఆకాశం ఎలా ఉంది, సో రాళ్ళు, ఈ పెట్రోల్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి నేర్చుకుంటూ ఉంటాము ఈ లెసన్లో. సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ we should protect our environment for our successful survivor, and if you are going to destroy our environment, we are only going to face the problems finally. Say for example, there should be some balance in the nature. So నేచర్లో బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇక్కడ. సో ఒక పంట పొలం ఉంది, అక్కడ ఎలుకలు బాగా ఉన్నాయి, పాములు కూడా ఉన్నాయి, పాములు ఎలుకల్ని పట్టుకొని తింటున్నాయి, అక్కడ బ్యాలెన్స్గా ఉంది. అంటే 10 పాములు ఉన్నాయి, ఒక 50 ఎలుకలు ఉన్నాయి అనుకోండి, వాటి యొక్క నెంబర్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది. సో మనం పొలంకి వెళ్ళినప్పుడు మనకు పాము కనపడింది, సో అలా 10 పాములు 5 పాములు చంపేశాం. సో వి జస్ట్ కిల్ ద 5 snakes అమాంగ్ దోస్ 10 snakes. సో ఏమవుతుంది, అల్టిమేట్గా ఎలుకల సంఖ్య పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎలుకల సంఖ్య పెరుగుతుంది, పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, దే ఆర్ గోయింగ్ టు డ్యామేజ్ యువర్ ప్యాడీ. సో వాట్ హ్యాపెన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ లాస్ కదా. సో అల్టిమేట్గా ఫైనల్ ఎఫెక్ట్, ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రాయ్, ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డిస్టర్బ్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, అల్టిమేట్ రిజల్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఆన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. So always we should protect our environment, that we are going to learn in the our environment. And then in the last unit we are going to learn about the natural resources. So natural resource ante enti ante the things which are available in the nature and which are useful for the development of the human welfare is nothing but the resource. If they are available in the nature, they are called as the natural resources. Say for example, if you are utilizing the gas, so that we are going to get from the earth, and if you are utilizing the petrol, that we are going to get it from the earth, that is from the petroleum. And if you are utilizing the sunlight for the many uses, like solar energy for the many purposes, and that is also natural resource. And if you are using the wind by the windmills to produce the electricity, and if you are using the water for the production of electricity, that is also natural resource only. So these kind of natural resources we are going to learn in the 10th unit. So these are all the interesting units in the 10th class we are going to see. So in the next session we are going to enter into the first unit, that is the nutrition, and very very interesting and important one.